All right. Hey, let's go. They got that from our stage. Careful. Good morning, guys. The dynamic for the questions will be very easy. I'll be calling each journalist's name. He'll be stating his question in Spanish. I'll translate it for you, and then I'll have to translate your answer again. Natalia Cano de Associated Press, por favor. Hola, bienvenidos de regreso a la Ciudad de México, un lugar con el que parece que Metallica inició un romance en 1993 y que ahora parece fortalecerse con esta serie de conciertos en el Palacio de los Deportes. Hay muchas expectativas en torno a estos shows y el DVD en tercera dimensión. ¿Cómo ha concebido la banda este proyecto de celebración entre los shows y las muchas historias en la vida de Metallica durante estos 30 años? It seems you have a romance that started in 1993 with this country and then celebrated in a DVD you made. So, what is your plan for these 3D DVDs that you're planning to do in this 3D DVD movie, and what expectations should the fans have for this project? Pretty much covers it all. Where should we start? Yes, you're right. We haven't had a long-standing love affair with all things Mexico, starting back in '93 when we came down here and played 5 shows at the place we're playing tonight, which resulted in the look at this, I can spin. Which resulted in the Binge and Purge box set, which was fantastic. We came back in '99 and played at Forest and did another 3 nights at Forest a couple of years ago. This thing keeps rotating on me. You can see that. Wow. Okay then. It's crazy. The first press conference we've ever done without a table. Anyway, so when we wanted to do the world premiere of this crazy new show, which is the first new show that we've done since we did Death Magnetic 4 years ago, we couldn't think of a better place to do it than right here in Mexico City. And obviously also we have so many friends here, so many fans, a lot of people that come from Latin America and from a lot of different places. So we figured parking ourselves in Mexico City for a couple of weeks and playing all these shows and premiering the stage and kind of getting the Mexican fans to kind of be part of the initiation of this new stage. We couldn't think of a cooler place to do it, and this whole thing, obviously, as some of you know, or at least the lady who was asking the question, is kind of the beginning of the Metallica 3D movie project, and so that's kind of what we're going to be spending the next 6 weeks on, and so that culminates up in Vancouver at the end of August, where we're going to be shooting the movie and playing the last couple concerts. Bueno, definitivamente tenemos una historia de amor con México. Desde que vinimos a tocar en el lugar donde tocaremos esta semana 5 shows de la gira Binge and Purge, y pues después vinimos en 99 y tocamos 3 veces en el Foro Sol, y pues no podíamos pensar en ningún lugar donde hacer nuestra premier mundial de este show, de este nuevo show, sino es que en la Ciudad de México. Tenemos muchísimos amigos aquí, tenemos muchísimos fans aquí, gente que viene de toda América Latina a vernos, así que se nos ocurrió estacionarnos aquí por un par de semanas para tocar y para hacer la premier de este nuevo escenario que vamos a presentar durante esta gira, y iniciar con nuestros fans mexicanos y presentarles por primera vez este escenario. Y también esto tiene que ver mucho con este proyecto que durará 6 semanas y culminará en esa película que estamos filmando, que como bien sabe la periodista que lo preguntó, se llama Metallica 3D. Eso terminará dentro de 6 semanas en Vancouver, donde tocaremos los últimos shows a finales de agosto, y ahí es donde grabaremos la experiencia en 3D de este DVD. Jorge Martínez de Rolling Stone, por favor. Hi. We heard news that you're going to be studying to record a new record on September. Now, for Dead Magnetic, Rick Rubin told you to go back and listen to Master of Puppets, and results were obtained. For this new record, do you think you need to go back and listen to a previous record? Demos of Kill 'Em All. Maybe. Or be more like to leather. Bands we were in before Metallica.
I wasn't in a band before Metallica. Well, then you got no contributions. I don't know, what are we doing? I mean, we're gonna start writing. We're not going to start recording. We're going to start writing, like James is saying. So we'll start writing, and we'll see what. We don't know what's inspiring us right now. I mean, right now, a lot of focus is on the stage set and the dangerous elements of that, and staying alive right now. When we start writing, I've been itching to write for a long time, so there's lots that all of us have. There's lots of ideas. There's been lots of little things that have kind of jumped up and gotten in the way of writing. So we're pretty excited to get writing again. It could go very quick, could take a long time. We have no idea, and that's the beauty of the art form. So. Lots of riffs to jam on, and that's pretty exciting for us. But like James said, there are a lot of little walls and barriers we got to get through, and then we'll be writing like crazy. Sí, en septiembre no es que empecemos a grabar, yo creo que vamos a empezar a escuchar demos de Death Magnetic para inspirarnos. La pregunta del compañero era que Rick Rubin, su productor, para su disco anterior les había pedido que escucharan demos de algún disco anterior, y entonces que se iban a inspirar o iban a escuchar algún disco anterior para inspirarse para este nuevo disco. Entonces dice, bueno, quizás si los demos de Death Magnetic, y dice Jane, bueno, quizás demos de algunas bandas en las que estábamos antes de estar en Metallica, pero creo que también demos de Kill Em All. Creo que en este momento todo nuestro foco está en este proyecto y en los peligros que hay en tocar en este nuevo escenario en el que nos vamos a estar desenvolviendo. Pero sí, definitivamente vamos a empezar a escribir en septiembre. No sabemos qué nos inspira en este momento, pero sí hemos tenido la picazón de empezar a escribir. Hay muchas ideas sobre la mesa. Estamos como muy a la expectativa de lo que va a suceder. Hay muchas ideas. No sabemos si va a ser un proceso corto, rápido, o si va a ser un proceso muy largo, pero esa es la magnificencia de este proceso. Tenemos muchos riffs a los que les queremos dar rienda suelta, y pues veremos qué sale. Veremos qué pasa cuando empecemos a escribir. Es la belleza de este álbum. Muchos riffs. Muchos riffs. I like that. Album title. Gracias. Quizás el álbum sea muchos riffs. Por favor, Rogelio Lara, de Esperemos. Hi guys. Mexico has been appeared in some of your productions. For what reason? Are we going to appear in your 3D movie? And what can we expect from this movie? Is it going to be more like a documentary or more like a live concert? Well, I hope to see your faces in this footage at some point. It's a combination of things, really. We're gonna try and bring the best show possible and get it right. It's like James said, it's very dangerous. It's muy peligroso. We got stuff flying at you every which way. But the other end of this too is we have a creative journey on the other angle, and that's a surprise as well. So we'd like to take this journey together with you guys helping us, and that's why we're here. The energy and the attitude that Mexico brings to us can enable us to take off and do the best we can for our fans all over the world. Pues va a ser una combinación de ambas cosas. La pregunta de su compañero era qué tipo de película iba a salir después de toda esta gira, y por qué decidían empezar aquí, por qué especialmente con los fans mexicanos, qué era esta dedicación, porque habían hecho ya varias películas. Dice, pues definitivamente queremos que ustedes estén aquí, esperamos ver sus caras en este DVD. Va a ser una combinación entre un documental y una película, y por eso empezamos aquí también, porque queremos traerles el mejor show y la mejor experiencia que les podamos traer. Pero en este momento estamos muy concentrados en lo peligroso, como dijo James, que es este show. Hay cosas volando por todos lados, hay diferentes cosas sucediendo, pero es un viaje creativo. Queremos ver también a dónde nos lleva ese viaje creativo. Definitivamente queremos que nos ayuden,
la energía que nos trae México, la puja que nos trae México para este tipo de cosas, es donde queríamos empezar para que la energía estuviera bien, para llevarla al resto de nuestros fans en América Latina y en el resto del mundo.